Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. This is Yousef Alshorbaji from Al-Wajh High School. I'm still teaching you English through the book of Flying High 5. We have reached the 5th online lesson in Unit 4. Today we are going to discuss adjectives ending with ed and ing. Strange! Ed and ing are always, or we used to see them in verbs. How come we are talking about them as adjectives صفات؟ كيف يكونوا ed و ing صفات؟ That's what we are going to talk about today inshallah in our students book page number 41 and workbook page number 28 inshallah. Okay, as we are still recording, I'd like to revise the following vocabulary. We'd like to introduce from 81 to 89 and revise or dictate from 61 to 80. Okay, so this is for next lesson inshallah. جملة الأمر, command, order, أيضا قلنا instruction. Okay, command, order وأيضا instruction. يبدي انتباها يعني ينتبه, pay attention. يأخذ صورة بمعنى يصور, take photos. الفرشاة, brush, and all these we had in the previous lesson. عنوان كتاب أو قصة, title. عداء اللي يركض. runner يشارك, participate, طبعا يشارك فيه, participate in أو take part in. رسالة, message. لاعبون رياضيون, athletes. Okay. Now the dictation. As you can see, especially for these words are good for today's lesson. We are going to talk about ing and ed if you still remember. So please don't look at the board. Don't look at the screen and try writing the following 3 words. Number 1, hemisphere. Hemisphere. Number 2, inspiring. Inspiring. Number 3, confused. Confused. Okay, now let's return to our lesson. Okay, first of all, we'd like to follow the strategy or the technique of test, teach, test. Choose the correct alternative. This is students book page number 41, exercise 4. Are you following? Okay, choose the correct alternative. The artist's work was inspired by his early experience of calligraphy. من خبرته السابقة في الخط. إذا كانت إيش عمله كان إيش؟ Inspiring or inspired? 1, 2, 3. Inspired. Number 2, the range and quality of crafts for sale in the market. تنوع الجودة الأعمال اليدوية المعروضة في السوق. Amazing. 1, 2, 3. Amazing. Number 3, working all day and studying at night is tiring or tired. طول اليوم شغال تدرس طول الليل يعتبر tiring. Number 4, many people are confused when they see modern art. لما يشوف الفن الحديث تجريدي, abstract painting مثلا. Confusing or confused? 1, 2, 3. Confused. Number 5, when artists explain their own work, it can be a bit boring or bored. يجيك الفنان يحاول يشرح فن صعب يعني. وش يعتبر هالشيء؟ boring or bored? Boring. Number 6, I'd be embarrassed if I had to stand on a stage and read out my poetry. إيش أصير لو اضطريت إني أوقف قدام الناس وأقرأ الشعر الخاص بي أنا؟ Embarrassed. Number 7, in my opinion,
his more recent work أعماله الحديثة جدا is disappointing or disappointed. 1, 2, 3, disappointing. Number 8, we are really exciting or excited about going to see that exhibition next week. طبعا احنا متفقين هالكلمة exhibition بينما يعرض exhibit تنطق ز من exhibition. 1, 2, 3, excited. Okay, this is the test. Let's get to the teach. The following vocabulary, adjectives ending in ing and ed. Look at the two sentences. The owners were amazed, كانوا مندهشين, to get their painting back, حتى يحصلوا على أعمالهم, ترجع لهم أعمالهم. كانوا إيش؟ مندهشين. It was amazing. كان الأمر مدهشا. لاحظ بالإيدي التأثير كيف؟ the effect is inside self بينما ing outside affecting others. Okay, it was amazing that somebody had returned the painting to the owners. Okay, the words in bold are adjectives. Which adjective describes how somebody feels؟ أي واحدة منهم اللي بتوصف اللي بيشعر فيه نفسه جوا amazed ولا amazing. Which adjective explains why they feel this way؟ أي صفة بتقول لنا ليش هو بيشعر بهالشيء. think. اختار مع كل واحدة which اختار لك الصفة المناسبة. 1 2 3. amazed. كلمة amazed describes how someone feels. هذا الشعور الداخلي كيف يشعر ويعتبر sorry لا هنا في خطأ. نعم في خطأ. affecting self بينما هنا affecting هنا others. Sorry for the mistake. I've just corrected that and I didn't know that we were talking about amazed or amazing. Okay. Yeah, let's return. Amazed describes how someone feels. Affecting self هنا تأثير داخلي. بينما amazing describes why someone feels this way. لماذا يشعر بهذا الشيء؟ لأن في affecting others في تأثير خارجي خلاه يشعر هذا الشعور. إذا باختصار the ed وجود ال ed كصفة as adjective, it means that this is affecting self. هنا شعور internal داخلي, internal feeling. بينما the ing adjectives means that the effect is outside. The effect is outside. تأثير خارجي. Okay, let's move on. Look at these adjectives which are positive معانيها إيجابية and which are negative. نقرأ مع بعض. amazed, bored, confused, disappointed, embarrassed, excited, frightened, inspired, interested, relaxed, زي embarrassed تنطق تا. embarrassed, relaxed, surprised, tired, uninspired. Okay, I'd like you now to take notes which ones are positive and which ones are negative in the meaning في المعنى. Take your time, pause the video, do it right now. 1 2 3. Okay, now get back to me. Positive, amazed, excited, inspired, interested, relaxed, surprised. طبعا كلمة surprised ممكن تكون أيضا negative. Negative, bored, مملول, confused, مشوش, disappointed, محبط, embarrassed, منحرج, frightened, خائف, tired, تعبان, uninspired, غير ملهم, لا أشعر بالإلهام في اللحظة هذه كلها معاني سلبية. This is in page number 41. Okay. We are still in page number 41. So let me see this. Yeah. Okay, sorry.
Page number 41 pronunciation. Look at the adjectives in 2 again. نفس الصفات اللي قبل شوي في number 2 اللي كانت موجودة عندنا هنا. These adjectives, okay. In which adjectives do we pronounce ed as id? id. وش هي الكلمات اللي نطقنا فيها ed? id. Okay. It's better if I turn the audio for you. Okay. حاول تسمع الكلمات اللي تنطق id مو د فقط. id. Listen. 1, 2, 3. Unit 4. Developing vocabulary. Exercise 3B. Amazed, bored, confused, disappointed, embarrassed, excited, frightened, inspired, interested, relaxed, surprised, tired, uninspired. So 3 words. What are they? 3 كلمات. 1, 2, 3. Disappointed, excited, interested. واحد ثاني يقول لي inspired. لا، لو كانت id كان نقول inspired، لكن ما كانت id، كانت inspire الكلمة الأصلية بعدين inspired، فما هي من ضمنهم. Okay, listen and check your answers. شيك عليها الآن. Which letter comes before id? مين الحرف اللي دائما يجي قبل الid؟ واضح من غير ما نشغل. مين الحرف؟ The letter T. The letter T. دائما حرف T. Now practice saying the adjectives in 2. يلا نقرأ مع بعض again one more time. Amazed, bored, confused, disappointed, embarrassed. The letter S here. When we add ed, it sounds like t. مثل t. Embarrassed, excited, frightened, inspired, interested, relaxed, surprised, tired, uninspired. Okay. Now you can see that affecting self, amazed, affecting others, amazing, excited, exciting, frightened, داخل كلها شعور داخلي, frightening, bored, boring. So the ed affecting inside and the ing affecting others. Okay. Now there can be a question. واحد ممكن يسأل ed, ing, they are always on verbs. So what's going on? It's okay. Now I'm going to show you all the forms that you meet, especially in high school. The ing forms. What are they? Number 1. إيش الصيغة اللي فيها ing والصيغة اللي فيها ed عشان نقفل الموضوع ونحكره كده 100%. The ing forms are in number 1, verbs in the present continuous. He is watching the news. شايف كلمة watching هنا تعتبر فعل والدليل إن قبلها is الفعل المساعد helping verb main verb with ing. Okay, إذا في حالة الverbs هذه الحالة الأولى. Number 2, verbs in past continuous. نفس الشيء بس خليها في past continuous. إذا is حتصير was مثلا. He was reading a book. كان بيقرأ كتاب. إذا أيضا هنا تعتبر verbs. إذا حالات مع حالات الverbs. One is in present continuous and the other is in past continuous. Number 3, nouns في الأسماء اللي هي الجرند. أي جرند؟ الأسماء المشتقة من الأفعال بإضافة ing. هي هذه الجرند. مثل إيش؟ Fishing is my hobby. الصيد هنا مو يصيد، هنا الصيد. قبل شوي قلنا يشاهد هنا لأن في is قبله، هنا تعتبر فعل. كان يقرأ، تمام. بينما هنا fishing ما نقول يصيد، الصيد. ثانية I like swimming. أنا أحب السباحة. ما نقول أنا أحب يسبح، أنا أحب السباحة. إذا الحالة الثالثة في ing. الحالتين الأولى والثانية verb in present continuous in past continuous and noun in gerund. Okay, gerund form. طب الحالة الرابعة الأخيرة اللي درسناها اليوم adjectives. إذا oh my god. So the ing can be verb present continuous or present simple. Present continuous, past continuous, and can be a noun
and now we can say that it can be an adjective affecting others, مؤثر على الآخرين. That book is interesting. ذلك الكتاب مثير، يعطي الإثارة للخارج. Okay. طيب وأنت إيش تشعر؟ مثار. Okay. نأتي الآن إلى ال ED forms. Okay. ED forms. Verb 2 في past simple مثل إيش يا أستاذ؟ He watched تنطق ت تكتب ED. He watched the news. Number 2 present and past perfect في التصريف الثالث. طبعا هذه كلها في regular verbs ما في irregular. Okay. He has crashed موت. هنا watched بينما هنا crashed. Okay. crashed his car. لاحظ معي وجود الإيدي هنا فعل، إذا موجودة في الأفعال. وين كمان موجودة؟ في الباسيف في المبني للمجهول the match was played. هنا تصريف ثالث verb 3. the match was played. المباراة لعبت. an apple has been washed. التفاحة غسلت. Okay. إذا تأتي كverb 2 في past simple، تأتي كverb 3 في present والpast perfect، وأيضا تأتي كverb 3 في الباسيف. إذا كلها جاية verb. هذه أشكال الإيدي المعروفة. اليوم الشكل الجديد adjectives affecting self، لما تتكلم عن نفسك أنت. أوكي. التأثير اللي عليك تقول I am interested in English. أنا مهتم باللغة الإنجليزية، اهتمام داخلي. Are we good? Let's move on. I'm sure that you'll find this only in my class, so please show me your best. Okay. The homework is in the workbook, page number 28. Okay. She was amazing when her poem won the poetry prize. هي كانت ممكن نقول amazed مندهشة أو amazing مدهشة. أوكي. وش رأيك أنت؟ لما فازت قصيدتها بالجائزة الأولى. 1 2 3 she was amazed مندهشة. هي كانت مدهشة لو هي بتعمل شيء، لكن بما أنها حصلت على جائزة إذا صار عندها شعور الاندهاش هنا داخلي. Number 2 the lecture wasn't very. المحاضرة لم تكن interesting but the show was. ولكن العرض كان. هنا تأثير. Is it others affecting others or inside؟ the lecture المحاضرة others ولا inside؟ outside ولا inside؟ 1 2 3 interesting لم تكن مثيرة، مو لم تكن مهتمة، لم تكن مثيرة. Number 3 the success of his first book was really. نجاح كتابه الأول كان إيش؟ surprising. لاحظ أنا بتكلم عن book الكتاب. surprised ولا surprising؟ excellent. surprising. Number 4 I'm afraid I was rather. أخشى أني كنت uninspiring by the work of art I saw. بسبب هالعمل الفني أنا أخشى أني ما كنت 1 2 3 uninspired. أخشى أني كنت غير ملهم، ما ألهمني هالشيء. Number 5 the horror story قصة الرعب I read last night wasn't very. لم تكن frightened ولا frightening. القصة ما كانت إيش؟ frightened ولا frightening. excellent. Number 6 the poet الشاعر wasn't very relaxing at the start of his reading. ما كان إيش؟ wasn't relaxed، ما كان مرتاح. Number 7 شعور داخلي. Number 7 the kids got boring waiting for the show to open. هم منتظرين العرض انه يبدأ. كانوا ايش الاولاد؟ bored ولا boring؟ bored شعور داخلي ولا boring شعور خارجي؟ الاولاد of course bored يشعرون بالملل وهم منتظرين العرض. مو هم المملين، ايش دخلهم؟ هم الان في عرض منتظرين. Number 8 they had the best seats in the hall. كان عندهم افضل المقاعد في الصالة او في القاعة. but the performance itself ولكن العرض نفسه it was itself was disappointed. العرض performance disappointed or disappointing. كان مخيب للأمل للأسف. disappointing. okay.
Speaking, prepare things. طبعا هذا if you have time in class whatever. Prepare things to say about the topics below. حاول تحضر مواضيع تتكلم عن هالأشياء. 2 people you think are inspiring. شخصين مبهرين ملهمين تكلم عنهم، فكر فيهم، تكلم، اعطينا جمل وليش هم why they are inspiring. 2 activities you think are boring. Please don't say English in English اختار لك تدريبين انهم كانوا مملين. A moment in your life when you were very surprised. لحظة في حياتك كنت مندهش جدا تكلمنا عنها. A time when something embarrassing happened to you. شيء محرج صار لك. أعطينا قصة كذا تقدر تكونها بينك وبين نفسك. You can send me on the telegram. The most exciting thing you have ever done. أكثر شيء مثير سويته في حياتك. A time when you were frightened. مرة كنت خايف جدا. شعور داخلي. وش اللي صار لك. Okay. Workbook also. Look at the pictures and make 2 sentences for each with the words given. Embarrassed, embarrassing. I get very embarrassed when I talk to the class. من هذا الوركبوك أنا أشعر بالإحراج لما أتكلم مع زملائي في الفصل. Talking to the class is always so embarrassing. Okay. نأتي الآن إلى confused. لاحظ هذا الأول. confused محتار. شوف في يده maths دروس. حاول تكون جملة. 1 2 3. I get very confused. نفس الجملة. with أو by my maths homework. أنا أشعر بالحيرة مع أو لما يكون عندي واجب رياضيات. أو نفس الطريقة اللي فوق. إذا أخذنا جملة. I find my maths homework very confusing. نعم. I find نفس تقريبا. أنا أجد إن واجبات الرياضيات very confusing محيرة. disappointed. Okay, look at this. شايف disappointed. مين فيهم disappointed? The father or the son? I was disappointed with my maths result. أنا كنت محبط من درجاتي في الرياضيات. إن شاء الله you are not like that. طيب disappointing. وش اللي كان محبط؟ My maths results were disappointing. Excited. We were very excited when we visited the old castle. عندما زرنا القلعة القديمة. Exciting. Visiting the old castle. زيارة القلعة القديمة was very exciting. Okay. I hope you have enjoyed your lesson today. This has been Yousef Alshorbaji from Al-Wajh High School. Thank you very much for following me. Please stay at home, be safe, and goodbye. مع السلامة.